Hello my dear children, how are you all? Doing good? Okay, so today I am here with a new poem for a 5-year-old. What is the poem name? For a 5-year-old. So what is this poem all about? So who wrote this poem? And all these things we are going to discuss in today's class. Okay, so this poem is not there for our midterm examination. Okay, so the boy who asked for more. Okay, till that lesson you will be getting questions in your midterm examination. Okay, this is for your next sem. So what is the poem name? For a 5-year-old. It is written by Fleur Adcock. Written by Fleur Adcock. So before the discussion of the poem, let's see who is the poetess. So you can see her picture here. She is little bit aged and she is a British citizen. In the page number 72 you can find this poem of a textbook. Page number 72. Fleur Adcock is a British citizen who was born in New Zealand in 1934. When did she born? 1934 in New Zealand. New Zealand cricket players you have seen, isn't it? So she worked as a librarian in London. She also worked as a librarian in London. She has also edited, means modified, the Faber book of 20th century women's poetry. She edited that poetry. Many of her poems are about the everyday experiences of a woman as a wife and a mother. She used to write lot of poems, okay, about everyday experiences of a mother or a wife. So what are they going to experience every day? So her poem is, most of her poems were written based on the experiences that mother or a wife is going to have on daily basis. The poem for a 5-year-old tells us about the contradictions, virodhabasagalu. Contradictions means virodhabasagalu. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Let's see, move forward to the next sentence. In our dealings, there is a difference between what we preach and what we really practice. See here, a very nice sentence. Underline that sentence. Okay, here poet is saying there are lot of contradictions. Contradictions means virodhabasagalu on what? It is entirely different that whatever we are preaching means teaching or telling, ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು, ಹೇಳುವುದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ನಾವು, whatever we do or whatever we practice. Okay, indeed, however we are talking, we should act same, isn't it? ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. But here we are finding, including this poetess, finding in the world whatever we preach are entirely different than whatever we really practice. ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ನೀನು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ನಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು preach someone. Okay, suggestions, anyone can give suggestions, but how we have to be, now hegirbeku, and whatever the things that we are practicing on daily basis should match with our words. Understanding? So this poem is all about we saying something and we practice something, but after completing the poem we should be able to analyze or understand that whatever we are talking or preaching someone, we should also practice the same. ನಾವು ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ poem ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is a very small poem having lot of morals. Let me read the
poem. This poem is not there for memorization. You will have question and answers around this. So, look at the poem. Okay. A snail is climbing up the windowsill into your room. After a night of rain, you call me in to see, and I explain that it would be unkind to leave it there. It might crawl to the floor. We must take care that no one squashes it. You understand and carry it outside with careful hand to eat a daffodil. I see then that a kind of faith prevails. Your gentleness is molded still by words from me who have trapped me's and shot wild birds, from me who drowned your kittens, who betrayed your closest relatives, and who purveyed the harshest kind of truth to many another. But that is how things are. I am your mother and we are kind to snails. I am your mother, we are kind to snails. See how beautiful the poem that they have given here. Isn't it? A very, very small poem that you are having. So, here, let us see. Have you all seen a snail? ಸ್ನೇಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬಸವನ ಹುಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ನೇಲ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು see this snail if you can't see this in this picture so go back to this one or YouTube or Google whatever it is so search for a snail how it crawl very slowly ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ it is a very small creature and a very means to say it moves very slowly ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಒಂದು ಜೀವಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹುಳ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಲ್ a snail is climbing means what ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ climbing see here you have to observe climbing is a present tense ing form present tense climbed climbing okay present tense past tense future tense all these things you have to observe when poetess see this one thing you have to observe here this entire poem here the speaker is the poetess ಅಲ್ವಾ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ she is a mother of a 5-year-old boy ಓಕೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ poetess Fleur Adcock she is watching what is she watching she is watching a snail which is climbing up the windowsill look at the glossary windowsill means this part of a window sill okay lower wooden frame of window usually flat and broad ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ a snail is climbing up the windowsill into your room so here your room means who is your here who is you there your means our poetess is saying her son 5-year-old boy is there no so she is saying the snail is climbing up the windowsill into your room after a night of rain ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ನೈಟ್ ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದು usually you might have seen snails coming inside the house during spring season means ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ during rainy season you will fall snails isn't it so she is observing that snail is coming inside the windowsill inside the room and she is telling her 5-year-old son what is she saying you call me to see and I explain
that it would be unkind to leave it there. So you call me in to see. So who is calling here? The boy is calling his mother, saying, a snail is coming inside the room. Mother, come here please, I will show you something. See, obviously if a very small boy or a very small kid, if they are seeing some creatures, okay, they will be surprised to see ants also. You might have seen, ಅಥವಾ ಇಲಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ they will call any one of us and they will show. Okay, so that is the kind of love that they show on the pet animals. So here what happened, a 5-year-old boy is noticing that the snail is climbing up the windowsill and calling his mother, saying, you call me in to see, means he called her to see. For what purpose he called? To see that snail. And I explained, I means whom here? I refer to whom? I is the first person. Who is talking here? Mother is talking. Who is the mother here? What is her name? Floretco. ಕವಿತ್ರಿ ಅವರೇ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That it would be unkind to leave it there. It might crawl to the floor. See what mother is saying? She is saying it is unkind. Kind andre daye, karune. Unkind means what? Underline that word and write this. Unkind andre karune illade irtakantahadana unkind ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. Usually what happens on a street, if a pup means ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Many of you will bring that pup to your house and you will take care of that, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಸ್ನೇಲ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕೈಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು. ಹೇಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದ ಸ್ನೇಲ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕ್ರಾಲ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋರ್. ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಕ್ರಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಾಲ್. Crawl means what? It is not scroll. Okay, it is crawl. Fine. So it might crawl. Crawl means ತೆವಳುವುದು, ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಲಿ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಸವನಗುಳ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕ್ರಾಲ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲೋರ್. ತೆವಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸಿ ಬೇಬೀಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ 10 months or 11 months they will be able to stand. Before that they will crawl ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳು ತೆವಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Similarly the snail used to crawl. It may get inside your room. Don't leave that snail there. We must ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. We must take care that no one squashes it. Squashes. See, it is there given in your glossary. Look at where it is. Second one. That no one squashes it. Glossary, page number 73. Can all of you see this? It means since the snail is a slow creature, it is likely to be crushed under one's foot. Crush means what? Crush andre usually if you bring a Bisleri water bottle, after drinking you have to crush the water bottle and throw it off, because it is not good to reuse the bottle. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಶ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ದಿ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುದ್ದೆ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಒಡಿಯುಸೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಾಶಸ್ ಇಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ and carry it outside with careful hand to eat a daffodil. See, daffodil. Have you heard this word daffodil?
you heard this word daffodil? Daffodil, it is a flower like this. Okay, it is a flower. Okay, so it will be in a yellow color flower. Okay, daffodil. To eat a daffodil means to feed the snail. Usually snail will have daffodil, this one. Okay, ಹೂವನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, daffodil ಅನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ snail. The snail eats daffodils, a type of flower that blooms in early spring. See, blooms ಅಂದ್ರೆ ಅರಳುವುದು, blooming, isn't it? Spring means ವಸಂತ ಕಾಲ. Okay, beginning of the all season ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ವಸಂತ ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯೂಶುವಲಿ ದಿ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ will have daffodils because that is the season where you can see daffodil flowers. Okay, next one. I see then that a kind of faith prevails. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ, I told you to take that snail outside of the window sill so that no one squashes it. ಯಾರು ಅದನ್ನ ತುಳಿಬಾರ್ದು, ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. That is the reason I am suggesting you take that snail out of the room and leave it in a safest place. Mother is advising her 5-year-old son. This is the situation. All of you understood? Okay. Here one thing you have to observe here is mother is suggesting or advising her son to take care of that small creature, isn't it? Whereas how mother was, indeed how she was typically, what kind of a lady she was, let us see in the next stanza. I see then that a kind of faith prevails. It is there in your glossary. It is commonly believed that character is built rather by words of advice than by imitation of what others actually do. Of course, this is not true. It is only a prevailing belief, not based on truth. See, very true. Actually, sometimes what happens, we talk something and we do something. ಅಲ್ವಾ, ಕದಿಬೇಡ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಗೋತಾರೆ, ಹೇಳ್ದೆ ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದು, ನಾವು ಮಾಡೋದೊಂದು. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಮದರ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ತಾಯಿ ಆದವಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವಳು ತಾಯಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ನೇಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಮ್ ಸೊ ದಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಾಶಸ್ ಇಟ್. And she is also believing. Faith ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೀವ್ ಅಲ್ವಾ, ನಂಬಿಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೇತ್, ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್. Your gentleness is molded still by words. Gentleness, being gentle, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ಸಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ವಿ ಓಪನ್ಡ್ ಅವರ್ ಐಸ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಅವರ್ ಮದರ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಂಡಿರೋದು ಯಾರೋ, ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಮ್ಮನೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮದರ್. ಯುವರ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಮೌಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು, ತಾಯಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳೋ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೂಡ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ಮೌಲ್ಡಿಂಗ್
our behavior with her words. From me, who have trapped me's and shot wild birds, from me, who drowned your kittens, who betrayed. See, actually, that mother, Flora Edcock, was not a good woman. She was a cruel kind of thing. What she used to do in her life, she used to trap me's. ಇಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. She used to kill or trap me's and shot. ಏನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು? ವೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಅವಳು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಹೂ ಡ್ರಾನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕಿಟನ್ಸ್. ಕಿಟನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಇಲಿಯ ಮರಿಗಳು. ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನ? ಇಲಿ ಮರಿಗಳು. ಕಿಟನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು. ಕಿಟನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು. ಕ್ಯಾಟ್, ಕಿಟನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರೌನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಡ್ರೌನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಳುಗ್ಸೋದು. ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಳುಗಿಸಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು. ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ಲು ಅವಳು. ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೂ ಬಿಟ್ರೈಡ್. ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ಯಾರನ್ನ? ಹರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ of her relatives, and who pervade means carried on or delivered the harshest kind of truth to many another. So here what poetess is saying, not only me, here she is realizing ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, it is not only me. Okay, there are n number of people who is preaching something, but whereas they act something in their life, but that is how things are. But ತಾಯಿ ಆದವಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No, it is not the right manner. Okay, even though we are not good, we have to preach. At least we should cultivate good habit in ourselves. Otherwise we should teach or preach some good qualities in our children. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಟು ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ದೋ ಸ್ನೇಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಸೇವ್ ದಟ್ ಸ್ನೇಲ್ because I wanted to preach good manners to you. See how mother is. Even though she is a cruel woman, she wanted to teach good things to her children. Alva? Thai andre hage. So this is all about a small poem for a 5-year-old. The question and answer I am going to send you in the next thing. Okay? Fine. Hope all of you understood this poem. This is not there for memorization. You have to learn question and answers for your next sem. Understood? Hope all of you have understood. If you have any questions, you can ask me at any point of the time. Fine? Thank you.